വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സൈക്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൊച്ചിലെ മുതലേ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു ഹാബിറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് സ്കില്ലാണ് സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു 2 ചക്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പെഡൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ചക്രത്തിൽ തന്നെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നീളത്തിൽ. അതെ അതെ അതെ, ശരിക്കും അതിന് ഒരു മീനിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബൈസൈക്കിൾ, 2 വീലുകളുള്ള ബൈസൈക്കിൾ എന്നുള്ള ടേം പിന്നീട് വ്യാപകത്തിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് ആൽസിമർ അല്ല എന്ത് വന്നാലും, ഡിമെൻഷ്യ വന്നാലും, ഓർമ്മ കംപ്ലീറ്റ്ലി നശിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് നേടിയാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് നഷ്ടമാകില്ല. ഇനി അത് സൈക്കിൾ ബാലൻസ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും 2 വീലർ അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ. മാത്രമല്ല ഇനി ചൈനയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സൈക്കിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ശീലം ഇന്ത്യയിലേക്കും വരട്ടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി. അതെ അതെ, ചൈനയ്ക്ക് പ്രത്യേക ട്രാക്കുകൾ വലിയ തോതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും സൈക്ലിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്കുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് സാധിക്കും. ഇന്ത്യയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ നല്ല സൈക്ലിംഗ് ട്രാക്കുകൾ. അടുത്ത സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം തിരികെ വരാം. Now next I am going to tell you about certain clinical cases which do come to the clinic, and it's very commonly seen, and most of the parents are bothered about this existing condition in the mouth. So few of them I am just going to tell you now. One is the mouth breathing habit in children, the thumb sucking habit in children, and I'm going to talk to you about the bad breath in the mouth, which is also called halitosis. And last of all, I would like to stress something on tooth decay and the treatment options which are available nowadays. So the first I'm going to talk to you people about the bad breath in the mouth. So how is the bad breath caused? So the first thing I would like to tell you, how is the bad breath caused? See, even a healthy mouth harbors a lot of bacteria, and you people know that there is always a thin slimy film which is formed on the tooth surface. You just touch the tooth surface in a normal individual, you just touch the tooth surface, you feel that something slippery or something slimy is always forming here, and that biofilm is called plaque. And this plaque, if it is not cleaned properly with the help of brushing, it will slowly get harder and harder because of the deposition of the minerals from the saliva. And this hardened plaque is known as calculus or tartar, and this is one of the main reasons for the bad breath in the mouth. And once the tartar is deposited on the tooth, it gives rise to gum problems. See, most of you people would have actually encountered bleeding of the gums when you brush. This is the main reason for the bleeding of the gums. So there are other reasons also which causes the bad breath in the mouth. We can actually broadly classify it into 2 classifications. The bad breath can be due to the underlying medical reasons, and the bad breath can be due to the dental reasons. So if at all there is a medical reason or a medical condition existing in a patient, that patient is supposed to see a physician first and get the underlying pathology or the condition treated from the physician. And when this condition is treated itself, most of the bad breath can get eliminated. And if it is due to the dental reasons, there are many reasons here. The first one being the dental decay, the second one being the deposition of the yellow deposits on the tooth, which I just spoke to you about, that is the tartar and the calculus. And the third reason could be habits like smoking and tobacco chewing, and the fourth reason can be patients, those who do not clean their dentures regularly on a daily basis. This can give a very bad smell in the mouth. And if it is due to the dental reasons, the dental reasons need to be corrected. Like in the case of decayed teeth, the patient can actually undergo filling and get it corrected. The bad breath will definitely stop. And if it is due to the deposits on the tooth, the yellow deposits which I was talking about, the normal brushing will not take this off. Remember, the normal brushing is not going to take it off from the tooth surface. You need to see a dentist, only then dentist with the help of certain the devices, the dentist is going to clear the tooth from all these deposits which have been held on the tooth. And once the deposits are out, most of the bad breath do stop. And the next reason what I told you about is the habits like smoking and tobacco chewing. Here the habit has to stop. It all depends on the person. So if the habit is stopped, definitely the bad breath can get eliminated. And the fourth reason what I told you is about the denture which are not clean in the mouth. The patients doesn't look after the hygiene of the denture, and these patients should be instructed. The doctor or the dentist should advise regarding the denture maintenance
And if the dentures are cleaned properly and looked after properly, definitely the bad breath can get eliminated. And the next clinical condition what I would like to talk to you people is, and where most of the parents are definitely bothered about, is mouth breathing. What is mouth breathing? Mouth breathing is the act of, and it's mostly seen in children, mouth breathing is the act of just keeping the mouth open and breathing through the mouth. A normal person, how does he breathe? A normal child is actually breathing through the nose, but due to some problem, the child is forced to keep the mouth open and breathe through the mouth. And a very common clinical finding which we see, and which where most of the parents are bothered about, is a condition which is called mouth breathing. And what is mouth breathing? Mouth breathing is the act of keeping the mouth open and breathing through the mouth. Now, how does a normal human being breathe? Definitely a normal human being breathes through the nose, but whenever there is a certain amount of obstruction which doesn't let the child breathe through the nose, the child is automatically forced to keep the mouth open and breathe through the mouth. This is mouth breathing, and there are many reasons here for the child to do this. So, the reasons for the obstructions could be nasal congestion, it could be due to the enlarged tonsils, it could be due to the enlarged adenoids, and it could be due to the nasal deviated nasal septum and the nasal polyps. So, when a child comes to a dentist first with a complaint of this mouth breathing, what as a dentist I am supposed to do is that we refer the patient first to the ENT surgeon, and ENT surgeon is supposed to rule out any conditions like this if it is present. If there is a pathology like this present, where the child was not breathing properly through the nose, the surgeon actually gets all these conditions, if present, corrected for the child. But by this time what happens is that most of the children would have become habitual breathers. So, even if the pathology or the cause for this mouth breathing is removed, the child still continues to have this mouth breathing, and this is the time when they again have to come back to the dentist. And as a dentist, we are going to place an appliance in the mouth which is called the oral screen. And this is oral screen, this is oral screen, and this is a plastic shield or which is made of plastic placed in the mouth, and this appliance has to be placed in the child's mouth throughout the night, because since he is a mouth breather, we want to stop this habit of mouth breathing. So, this appliance will be in the mouth for a very long time throughout the night, and this appliance again has to be placed in the mouth maybe for a period minimum of 6 months. It again depends on the severity of the mouth breathing, because if the patient is not a very severe, if it is not a very chronic case, maybe if you place the oral screen for a period of 6 months, the habit can get eliminated. But if it is a very chronic mouth breather, the chronic means if the habit has been there for a very long time, maybe the time of the treatment might be a little delayed, maybe up to 1 year or so the patient has to wear it, and this wearing of the appliance should be very regular, daily. In the night time the patient has to wear this, and with due course over the time definitely this habit can stop if it is worn rightly and if the mode of the treatment is followed properly. The next condition what I would like to talk to you people is about the thumb sucking. Most of you people definitely would have seen children suck their thumb or any other fingers. So, what is thumb sucking? Now, I come to the point, what is thumb sucking? Thumb sucking is the act of sucking the thumb or any other fingers for that matter. So, why does the child does this thumb sucking? The child gets a sense of security. He feels very secure when he does it. He gets a feeling of calmness or comfort by doing this. So, we see that most of the children who are born up to 6 months of age, this is very common. We see that child does suck the thumb up to the 6 months of age, and slowly once they are past 6 months of age, the frequency of the thumb sucking comes down. And if this habit still continues at about the age of 3.5 to 4 years, you definitely need to get bothered about this and you have to take a dental consultation. Meanwhile, you people can try certain home remedies, like putting the glove onto the baby's hands when the baby is going to sleep, or tying some bandage around the thumb or any other fingers when the baby is going to sleep, or you can apply a certain amount of bitter medicaments onto the thumb. So, what happens here is that when you have all this tied up to the patient's hand, he doesn't get that feel of comfort as he was doing before. So, there is every possibility that this unpleasant sensation which is given to the baby will force him stop with the habit. But in spite of all this, if the baby still continues with this
thumb sucking habit, you need to see the dentist. And now the act of dentist is that he is going to place an appliance in the baby's mouth, which is called the palatal crib. This is the palatal crib, and this appliance also has to be placed in the baby's mouth for a minimum of 6 months time. So I'll tell you what is this. See, there is some sort of a fence like thing here. This is fence like thing which is made of the metal. So what happens? Baby wants to put the finger into the mouth, but there is a fencing here. The fence doesn't allow the baby's finger to just touch the palate there and get a sense of security. So this is not a very pleasing thing for the child. The child feels there's something which is, obstructing my finger from coming there to the palate. So the baby doesn't get the feel of that thumb sucking. So slowly over the time, if this appliance is placed in the mouth, it will definitely stop the baby's habit over the time. And please try to go for a fixed appliance. Fixed appliance is recommended because the baby cannot remove the child cannot remove the appliance from the mouth. So always a fixed appliance is recommended. സൈക്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിച്ചത്. കൂടുതൽ വളരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൈസൈക്കിളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇനി ഓരോ ദിവസവും ഫ്യൂവലിനൊക്കെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ശീലം കൂടിയാണ് സൈക്കിൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഏറ്റവും അടുത്തൊരു പാല് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ പോകുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഒരു സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സൈക്കിൾ പരമ്പര വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായും. സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഒരു വാഹനമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊരു ഹാബിറ്റ്, അതായത് ഒരു വളരെയധികം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടെറൈൻ, എന്ത് ബൈക്ക് വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ബൈസൈക്കിൾ എന്നതിനെ മാറി ശരിക്കും ഒരു സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി സാധനമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെർമിനോളജി തന്നെ മാറുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ ബൈക്കുകൾക്ക് 20 ലക്ഷം വരെ വിലയുള്ള ബൈക്കുകൾ, ബൈസൈക്കിളുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒരു ഡെക്കാത്തലോൺ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സൈക്കിളുകളും ഓടിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈക്കിളിന് ഇത്തരം വില എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ രസമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബൈസൈക്ലിംഗ്. ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ്. വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.